আমরা অনেক সময় ফেসবুক বা ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম চালার সময় অনেক এমন ভিডিও দেখি যা আমাদের সত্যি খুবই ভালো লাগে, কিন্তু সেই ভিডিও সম্পর্কে আমরা জানি না। তো আজকে আমরা দেখব সেই ভিডিও বা ছবির সম্পর্কে কিভাবে সেই তথ্য বের করা যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব ও কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। তো প্রথমে আমাদের ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। এবং নিউ ট্যাব করে নেই। গুগলে সার্চ করি গুগল ইমেজ। সর্বপ্রথম যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি সেখানে ক্লিক করি। থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করি, তারপর ডেস্কটপ, তারপর ক্যামেরা আইকনে ক্লিক করি, তারপর আপলোড অ্যান ইমেজে ক্লিক করি, তারপর চুজ ফাইলে, তারপর ডকুমেন্টারি। আপনার পছন্দ মতো ছবি বাছাই করুন যেটা আপনার তথ্য জানেন না। আমি এই ছবিটি সম্পর্কে তথ্য জানতে চাই, তো এখানে ক্লিক করলাম। দেখতে পাচ্ছেন ছবির তথ্য সামনে এসে গেছে। এখানে রয়েছে ডার্ক ফ্রোজেন, আলসার ফ্রোজেন, ওয়ালপেপার, পিন্টারেস্ট। এভাবেই আমরা সকল ধরনের ভিডিও কিংবা ছবির তথ্য বের করতে পারবো। আসুন দেখিনি এটা আসলে সত্যি কিনা। ধরুন সার্চ করি, আসলে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা। তো সার্চ অপশনে ক্লিক করি, সার্চ করি আলসা ফ্রোজেন। দেখতেই পাচ্ছি এখানে অনেক ধরনের ছবি রয়েছে। তার কত তথ্য বের হলো ছবিটা, ছবির নাম, ছবির ফটো। এভাবে আমরা যে কোনো ছবির তথ্য বের করতে পারি। এখন আমরা দেখবো কিভাবে ভিডিওর তথ্য বের করা যায়। চলুন দেখি। সবার আগে আমাদের একটি ভিডিও সিলেক্ট করতে হবে। ভিডিওটি অন করতে হবে। তারপর সেই ভিডিওর মেন অংশটুকু আমাদের স্ক্রিনশট দিতে হবে।
প্রসেসটা আগে আমি দেখালাম সেই অনুযায়ী আমাদের করতে হবে, তাহলে আমাদের প্রসেস পর্যন্ত আশা করি ভালো লাগবে।